So, Charlie, can you confirm that you didn't see or hear anything strange or suspicious during the party? Ja, denn ich habe mit einer sehr arroganten Kuh geredet und musste ihr ganz viel zu trinken geben. Die uns immer noch nicht ihren Namen verraten hat. Von jetzt an nehme ich dir einfach Frau Pipi. No, sorry. I was busy having refined social interactions. I see. One last question. By any chance, did you see Professor Archer leave the museum hall during the reception? Verdammt, ich habe es nicht richtig gelesen. Ich habe zugehört, aber ich habe es nicht richtig gelesen. Ob wir gesehen haben, dass er... Verdammt, ja? Let me think. Now then, Professor Ach so, ja, Archer natürlich. actually Habe ich doch left the richtig museum zugehört. hall at a certain point. I think he said he had to check the latest arrangements. Understood. Perfect, nephew. I think that's it. Na, haben die den vielleicht unter Verdacht? Excellent. Just curious about one thing. Why the question about Professor Archer? No offense, Charlie, but this doesn't concern you. Sorry, dear uncle, but you're not getting away with that. Now you've got me curious. It's times like this when I think of my conqueror ancestor, Lord Carolus I. Everything was simpler in his time. To persuade someone, you just needed a big catapult, some big rocks, and you were good to go. Huch. Gute Nacht. Oh. Wenn ich mich mit jemandem streite, stelle ich mir immer vor, dass ich mit ihm kämpfe und seine Verteidigung durchbrechen muss, damit mir nicht langweilig wird. Okay. Jeder meiner Sätze ist ein Angriff. Je bedeutsamer meine Worte sind, desto näher ist der Sieg. Und ich muss die feindliche Festung stürmen, um endgültig zu gewinnen. Jede Festung wird durch Blöcke dargestellt. Wenn sie grün sind, kann ich sie angreifen. Rote Blöcke sind leider außer Reichweite. Grün, okay. Okay, Angriff. Jeder Satz ist ein Angriff mit unterschiedlicher Wirkung. Widerstand. Damit die Festung fällt, muss sie bis zu einem gewissen Punkt geschwächt werden. Das ist in der oberen Bildschirmmitte zu sehen. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Obwohl ich es gerade gelesen habe. So, hier oben haben wir okay. Das muss also komplett runter. Das ist ja klar. Ich habe 5 Schüsse oder 5 Chancen. Bitte, Onkel, mach jetzt keinen Ärger. Meine Neugier ist mehr als gerechtfertigt. Das ist nicht fair. Ich nehme das. Okay, grüne. Okay, ich nehme mal das hier. I don't want to be intrusive, but you must admit that my curiosity is more than justified. You're building castles in the sky, my dear nephew. You must accept the fact that there's nothing to be said about Professor Archer. Es muss einen Grund dafür geben, dass er mir diese Frage gestellt hat. Ja, das stimmt. Das ist unwahrscheinlich. Die Frage hatte einen Grund. Wenn du etwas weißt, sag's mir bitte. Es ist wichtig. Das. You're not the kind of person who speaks without thinking. I'm sure there's a reason you asked me that question. Don't even start, Charlie. You know I can't reveal any information about an ongoing investigation. Ich verstehe, aber ich verspreche dir, ich gehe diskret vor. Ich mag übrigens dieses Wort diskret nicht. Das hört sich für mich immer an wie sekret. Du könntest mir einfach ein paar Tipps geben. Keine Informationen, wie du meinst. Darf ich wenigstens um ein paar Meinungen bitten? Das erste. I understand. I understand. You're right. I promise you that I won't tell anybody whatever you say to me. You're not a policeman. Some information is not meant for you. We're still working on the list of potential suspects. We can't afford for any information to leak out. Jetzt hat er sich eigentlich schon wieder verlabert. Aber ich gucke gerade hier oben, ne? Das ist erstmal so ein Stückchen weg und ich kann noch zweimal, schießen. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ja. Das. Feuer. A list of suspects? Aha! I knew Verdammt. you had something. Don't get agitated, Charlie. I never said we had a list of suspects.
Worin liegt in Anbetracht der Lage der Sinn, schüchtern zu sein? Onkel, du musst doch mindestens einen Verdächtigen haben. Du bist derjenige, der... Ah ja, das hier. So, 19... Hier. You're the one who mentioned suspects, not me. Nein! Why would you take back what you said now? Oh oh. Ah, okay. Ich glaube, ich habe trotzdem gewonnen. Ja, Sieg! Verstehe ich zwar immer noch nicht so ganz, aber okay, das ist dann wohl... Das sind wohl noch Befragungen, die kommen? Ich weiß es nicht. Okay, you win, nephew. It's true. There is a suspect, but we haven't yet formalized charges. It's Professor Archer. Ist ja einfach bei dem. So it's true. But come on, that's ridiculous. The idea that the professor would be involved in this is absurd. According to our reconstruction, the thieves definitely had an accomplice inside the museum, and the professor was the only one of the guests who was absent at the time of the theft. Furthermore, many witnesses saw him leave the reception hall. We're still evaluating the options, but based on the evidence we have, it's likely that the professor will soon be charged. Ich finde das eigentlich gar nicht so logisch. Also ich glaube nicht, dass der Professor das war. Anyhow, it's very late. I need coffee. Do you want anything? No thanks, I'm fine. Wait here for me until I come back. It's best that you don't wander off through police headquarters. So, dann schauen wir uns doch mal hier um. It helps to listen to music while you work, especially if you have a stressful job, like being a policeman. This is the guest list for the gala evening. Oh, die können wir doch gebrauchen. Very strange. There weren't that many of us. It could just as well be an impartial list. And then the list doesn't include the woman dressed in white who I got that drink for. Aha. Oh, oh nein, ich bin noch nicht fertig. Okay, nephew, I think we're done for tonight. There's nothing else. Go home, and thanks for your help. One last thing, Charlie. Yes? I know that you've recently decided to play private detective. To play? Oh, der Arme. And I know that the last time, despite my warnings, you threw yourself head first into the first case you came across. But this time, please try to stay out of trouble and leave it to the police. Promise? Ja, auf jeden Fall versprochen. Come on. I did solve the case last time after all, and you know that my involvement was completely accidental. An absolutely unrepeatable situation, I might add. You'll see, I won't annoy you at all. After all, why should I get involved in this case? Exactly. Why should you? Do we understand each other? I assure you, Uncle, this time I won't interfere. Home at last. Das ist gar kein Hotelzimmer, es ist wirklich sein Zuhause. Con, I'm frazzled. Pro, the evening was more lively than I expected. Con, I'm sober. Pro, it's not raining? I'm confused. Was it a good or bad evening? Es war ein interessanter Abend und irgendetwas liegt auf dem Bett, aber jetzt werde ich mich erst mal umschauen. Shiny it is. Gregory must have just cleaned it. Das ist ein ziemlich kleiner, reicher Schnösel, oder? Kann das? I know. Maybe it's a little bold to keep a mobile bar in plain sight. Ach ja, Alkohol ist ja illegal. Even if it doesn't look like it, I'm an authorized private detective. This is my license, hot off the press. Wahrscheinlich mit Photoshop gemacht. Oder InDesign. It's an ancient helm owned by an ancestor of mine, a medieval leader whose name was Lord Carolus I. I've always loved it. I don't know where it came from. It turned up one day and no one raised any questions. In den Spiegel gucken? This is my favorite mirror. Big, shiny, multi-sided, perfect for my wardrobe. Wollen wir da My rein? wardrobe is rather remarkable.
Das war schon. Okay. Ja dann, was liegt denn hier auf dem Bett? What is this? I'm fairly sure that it wasn't here before I got out. Gregory must have left it here to show it to me. Oh oh. Oh oh. Oh! Ah! Das wollte ich gerade sowieso nochmal ansprechen, dass ich ja bis auf den neuesten alle Professor Layton-Teile gespielt habe und auch sehr oft geflucht habe. Da kam ja sowas auch drin vor. Und das wollte ich sowieso sagen, dass das Spiel mich so ein bisschen daran erinnert. Natürlich ist Professor Layton einzigartig so, ne, in seiner Art. Hier kann ich das so resetten, ja. Jetzt muss ich aber erstmal gucken. Eieiei. Ich bin gerade mit der Steuerung noch nicht so schieben, ne? Warte mal, anders. So. Nee, Quatsch. So jetzt. Hoch. Ach, das geht gar nicht. Ach, ich soll das Muster wieder zusammenstellen. Na, okay. Alles klar. Warte. Zack, 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 zack. Und dann machen wir den da oben. Dann machen wir erstmal so. So. Dann müssen wir die gleich tauschen, oder? Warte mal. Nee, das war doch... Das gehört hier oben hin, ne? Ja. Warte, du weg. So. Ich hoffe mal, das ist jetzt richtig. Yay! War ja noch einfach. Noch. It opened. That was kind of fun after all. Ja, noch. Oh, wait. I forgot. I hate puzzles. There's a letter inside with just Service Society written on it. Oh, well, now it's definitely more clear. And this symbol. Should it mean something? And the box. What's it supposed to mean? Bah, I'm too tired to think about it now. On the off chance that I remember, I'll try to get a clearer picture tomorrow. Herein. Sorry to disturb you, Charlie, but we've got company. Uh-oh. At this hour? It's been kind of a boring and unending evening. Con, they won't let me go to sleep. Who? Good evening, Charlie. Huch? I hope this won't turn out excessively unbecoming for a woman to pay her boyfriend a visit in the middle of the night. Oh Gott, das ist seine Freundin? Toletta, of course not. This is a sudden but very pleasant surprise. If you'll excuse me, I'll take my leave now. Was machen die jetzt? Schönes Kleid hast du an. Please, have a seat. Can I get you something to eat or drink? Thank you, Charlie. I'm fine right now. Okay. If it's okay, I would like something to drink. I have a feeling I'll need it. First of all, I'm sorry for showing up here at this time without notice. As I said, it's not a problem at all. Second, I have to apologize because this is not a selfless visit. I heard about the theft that occurred at the museum last night. Wie kannst du das wissen? Der Diebstahl ist doch gerade eben erst passiert. Wie immer bist du einen Schritt voraus. Das heißt wohl, die hat auch irgendwie was damit zu tun, ist vielleicht auch eine Detektivin oder arbeitet für ihn, ich weiß es nicht. Someday you've got to explain to me how you always know everything. Each of us has their little secrets, Charlie. Aside from the fact that a bit of mystery adds spice to life, right? Aber von dem Partner hat man doch keine Geheimnisse, schon gar nicht solche. Haha, you're probably right. However, remember that solving mysteries is part of my job now. I'll take that chance. Or it's better to tell the truth. It's exactly because of your new occupation that I came here tonight.
You see, my family has donated lots of important finds to the museum over the years, objects to which we are historically and emotionally attached. Wait. Do you mean the Ancient History Museum? The one that was plundered last night? That's right, Charlie. That's unfortunate. At the moment, even I don't know exactly what has been stolen, but it's certain that among these are objects my family is particularly fond of. I'm sorry, Taletta, but frankly, I don't get it. I'm aware it's not great news, but I assure you that I'm really sorry. Those objects, Charlie, represent the bond my family has with this town, the chain that ties together its origins and our history. As you know, there are rumors and gossip regarding the name Thradomachus. Was? It's inevitable. You're an extremely important and influential family. Die hat übrigens auch nur eine Wimper. You're not really doing anything to keep people from gossiping. Rumors and gossip that aren't always flattering. Indeed. Those finds are proof of the good deeds we've done over the years. That's why they're here. I don't want this memory to be lost. In plain words, Charlie, I want to hire you. You who? I want the stolen goods from last night's robbery to be retrieved and returned to the museum. Can you do it? For me and for my family's reputation? Ja, das können wir tun. Fräulein, Teleta. It's a pretty demanding task. After all, I just started up my business a short while ago, and I only have one active case. Man sollte wirklich mal ein Let's Play komplett so reden wie diese beiden Damen hier. Einmal Teleta und einmal die mit den roten Haaren. Dieses arrogante und hochnäsige. Oh, ich mag sowas gar nicht. On the other hand, I guess I'll have to gain experience sooner or later. Besides, if I turn her down, what will Taletta think of me? Oh, verlass die ist doof. Die ist total eingebildet. Ich mag die nicht. Charlie, are you still there? Die sieht aus wie Cruella de Vil. What? Oh, yeah, I'm sorry. I was lost in my thoughts. So, what's your answer? Do you need to give it further thought? No, I'd say that I've thought this through. Okay, you can count on my help. From now on, I'm working for you. Yay. Thanks, Charlie. I knew I could count on you. I just hope I didn't involve you in an excessively unpleasant situation. No.